So we will resume the last session of the symposium, and we have with us Professor Nayanika Mookherjee. She is in the Durham University as a professor of anthropology, and she'll be speaking on Kishor Parekh's account of 71 Bangladesh. Welcome, Professor Mookherjee, and please take over. Yeah, thank you, Professor Bhattacharya, and thank you everyone for inviting me here. I'm sorry I've not been part of the other discussions. I've been speaking in other events. It's been very busy, so I'm sorry I've missed it. And I hope there's a recording of the discussions here, and yeah. I would be very it would be very helpful to receive those if possible. Okay. So I have some images, obviously, and I have a PowerPoint. If I can share that, please. Sure. Yeah. Okay. Great. Just do that. Showing. Yeah. I'll just. Okay. So through Kishor Parekh's photographs, I've kind of called it imaging sexual violation during 1971 through Kishor Parekh's photographs. So thank you very much again for having me here on 26th March, which is also, as you know, is the Independence Shadhinota Dibosh in Bangladesh itself. And I'm sorry to have missed everyone's presentations, and I hope to listen to them hopefully later on itself. So I'm going to talk a little bit to contextualize this work, and I don't know whether everyone has spoken in Bangla. I'm going to speak in English. I hope that is okay. Amar kaj pradhanot political anthropology te nirbigyane, and one of the main questions that has been constant amar kaje hocche je rashtra kibhabe violent events ke violent past ke mone rakhe, how do states remember violent pasts? আর এই কাজ আমি করেছি নানা ক্ষেত্রে, এক হচ্ছে জেন্ডার ভায়োলেন্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে not just say sexual violence of women, but আমি বলছি gendered violence, and this paper will show why I am calling it gendered violence. তার সাথেও আছে মেমোরিয়ালাইজেশন এর দিক দিয়ে আমার কাজ অনেকখানি আছে, আর and also a focus on war babies, যুদ্ধ শিশু এবং transnational adoption, all of this is linked to 1971. তার সাথেও মেমোরিয়ালাইজেশনের সূত্রে আমি আরো রিসেন্ট কাজ করেছি ইউকে তে স্লেভারি হিস্ট্রি কি আছে, যেটা নিয়ে একদমই কথা বলা হয় না এখানে। কলোনিয়ালিজম, স্লেভারি হিস্ট্রি নিয়ে আমি এবং আমার ছাত্ররা অনেক কাজ করছে, এবং রিসেন্টলি আমি দেখাবো একটুখানি আমার যে একটা গ্রাফিক এথনোগ্রাফি, বা আমার বইটাকে একটা কমিক বই বললে মনে হয় একটু রেসপেক্ট দিচ্ছি না, তো গ্রাফিক নভেল বললে হয়তো একটুখানি গুরুত্বপূর্ণ লাগে। তো গ্রাফিক নভেল হিসেবে আমি আমার বইটা আমরা করেছি এবং একটা অ্যানিমেশন ফিল্মও করেছি। তো এটা হচ্ছে আমার কাজের পরিধি, এবং তার মধ্যেই এই কাজ যখন আমি যখন শুরু করি অনেক বছর আগে, তো সেখানে আপনারা হয়তো জানবেন যে আমার আমি এই কাজের যেমন আপনারা জানেন যে এই Indian subcontinent আছে between Pakistan and East Pakistan at that context, so there was a logistical problem in the very kind of operations of Pakistan, apart from various linguistic civil administrative disjunction itself, which led to the Bangladesh War of 1971. এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখাতে চাই হচ্ছে আমার যে বই অরিজিনালি, যেখানে কিশোর পারেখের কাজ আমি ইনডেপথে দেখেছি, হচ্ছে Spectral Wound, Sexual Violence, Public Memories and the Bangladesh War of 1971. এবং সেই বইয়ে আমি বইয়ের কভার নিয়ে বইয়ে আমার অনেক ছবি আছে। অরিজিনালি ছিল 75টা, তারপরে ফাইনালি ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেসের আর্ট ক্রাইটেরিয়া দিয়ে 42টা ছবি ইনক্লুড করা হয়েছে বইয়ের মধ্যে। এবং কভার নিয়ে একটা বড় বিতর্ক ছিল, কারণ আমার মনে হচ্ছে অনেক বাংলাদেশের
ছবির cover often it relates to a kind of idea of poverty porn এবং সেটার ব্যাপারে আমি খুবই একটা আমার মাথায় ছিল যে বইটির cover যেন এইটি রিফ্লেক্ট না করে, কিন্তু যেটা cover হয়েছে এবং সেটা খুবই ফরচুনেটলি আমি পেয়েছি প্রফেসর গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিবাকের কাছ থেকে। ওনার একটা বিরাট অংশ আছে, ওনার ইন্টারভিউ আছে বইয়ের মধ্যে, যে উনি কিভাবে ওনার মায়ের সাথে গেছিলেন 72-তে বাংলাদেশে এবং রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামের ছবি তোলেন এবং কোন কনটেক্সটে, এবং এই কাভারের ছবিটা গায়ত্রীদির কাছ থেকে পেয়েছি। এবং ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট জাস্ট টু অনলি ফোকাস অন সার্ভাইভার্স, কারণ এই ছবিতে যেটা আছে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে যারা সার্ভাইভার আছে তাদের ছবি, এবং তার সাথেও স্টেটের প্রেজেন্সটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে, এবং সেখানে সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন সেন্টারে কাজ করেছেন মহিলাদের সাথে, তাদের প্রেজেন্সটাও রয়েছে এই বইয়ের মধ্যে, যে 3জন মহিলাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের মধ্যে। তো আমার বই, আমি পাবলিক মেমোরিজ বলছি, সেটাও কেন বলবো, কেন সাইলেন্স না, পাবলিক মেমোরিজ and sexual violence in the Bangladesh war. In a way, আমার বইটা হচ্ছে is a social life of the testimonies of many of the survivors itself, and that is quite central. So কাজটা একদিকে যেমন সার্ভাইভারদের মাঝখানে তাদের পরিবার, তাদের কমিউনিটির মধ্যে, অন্যদিকে হচ্ছে যারা হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, ফেমিনিস্ট, সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্ট, তাদের মধ্যেও কাজটি করেছি। তারা কিভাবে এই টেস্টিমনিগুলি কালেক্ট করছে সেটার একটা এথনোগ্রাফি আমার কাজ। এবং তৃতীয় ট্রায়াঙ্গুলেশনের থার্ড কর্নারে আছে হচ্ছে একটা এক্সটেন্সিভ এক্সপ্লোরেশন অফ ভিজুয়াল অ্যান্ড লিটারি রিপ্রেজেন্টেশন, যার মধ্যে কিশোর পার্কের কাজ চলে আসে এখানে। তো আমি 71 থেকে 2013 অব্দি যা যা ছবি, so visual, so photograph, advertisements, সিনেমা, এবং তার সাথে কবিতা, গল্প, নাটক, স্ট্রিট থিয়েটার, এইগুলি সবই আমি আনার চেষ্টা করছি যতখানি সম্ভব। আমি যেগুলো আমাকে যার অ্যাক্সেস করতে পেরেছি 2013 অবধি যেগুলো বেরিয়েছিল। তো এবং so it's that triangulation এর মাঝখানে আমার কাজ পড়ে, শুধু not just working among the survivors only, and that was really important. And সেই সূত্রে আমার বইটি আপনারা হয়তো জানেন জুবান থেকেও বার হয়েছে, the same version of the book, কভারটা ভিন্ন, এবং তার সাথে যেটা আমি বলছিলাম, আমরা কনভার্ট করেছি একটি গ্রাফিক এথনোগ্রাফি হিসেবে, গ্রাফিক নভেল হিসেবে, in collaboration with Research Initiatives Bangladesh, যেটার headed by মেঘনা গুহঠাকুরতা, ডক্টর মেঘনা গুহঠাকুরতা, এবং নাজবুন হারকিয়া হচ্ছে গ্রাফিক আর্টিস্ট, দুজনেই ঢাকা বেসড, এবং এই ওয়েবসাইট থেকে ফ্রিলি এই গ্রাফিক নভেল, আমি এটাতে আসবো একটু পরে, এই গ্রাফিক নভেল এবং এই সিনেমাটা দেখতে পাওয়া যায়। সো ওই ওয়েবসাইট গুলো আপনাদের পরে পাঠাতে পারি যদি আপনারা না জানেন। তো একটা কথা বারে বারে আমার কাছে আসে যখন আমি কাজ করি, হচ্ছে যে সার্ভাইভারদের মাঝে, হচ্ছে যে ইতিহাস কি শুধু কথায় ও কাগজের পাতায়, কাজে কিছু নাই? Is history only in the words and in the pages of a book? Does it not come of use? Does it not show in action? এবং আরেকটি কথা হচ্ছে মেলা ইতিহাস, চরম ইতিহাস, a lot of history, a severe history. এই কথাগুলি বারে বারে যারা সার্ভাইভার তাদের মাঝখানে চলে আসে, এবং এটা নিয়ে আমি একটুখানি বলবো, যদিও আজকে আমাদের ফোকাস হচ্ছে কিশোর পারেখের ছবির উপরে। তো এটা নিয়ে আমি পরে আসছি, এবং যেটা আমরা গ্রাফিক নভেলে দেখাতে চাই হচ্ছে আমাদের এবং সময় পেলে, লাস্টে যদি সময় থাকে, আমি একটা ছোট্ট অংশ দেখাতে চাই অ্যানিমেশন ছবি থেকে, যে বিভিন্ন বীরাঙ্গনাদের যারা সার্ভাইভার তাদের জীবন কাহিনী কিভাবে আমরা আগে পেয়েছি, এবং এই গ্রাফিক নভেলে আমরা কিভাবে, what is the difference and what is the distinction and কেন প্রয়োজন, সেটা আমি দেখাতে চাইছি। So on that note, আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে একটা দিকে আমার নিজের, আমি বড় হয়েছি কলকাতায়, এবং তারপরে আমি কলকাতা ছেড়ে আমি JNU তে পড়তে আসি, মাস্টার্স করতে আসি, এবং সেই মাস্টার্স করার সময় মাস্টার্স করে তারপরে ওখান থেকে আমি স্কলারশিপের ভিত্তিতে
আমি ইউকেতে যাই স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে নিয়ে পিএইচডি করতে, কিন্তু আমার নিজের ইন আ ওয়ে রাজনৈতিক ফর্মেটিভ ইভেন্ট যেটা ছিল হচ্ছে অবভিয়াসলি 92 এর বাবরি মসজিদের অ্যাটাক, এবং তখনই জানতে পারি যে চারিদিকে ইন্টার কমিউনিটি যে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স যেটা হয়, যার রিউমার আমরা শুনি, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ মাই আর্লিয়েস্ট। তখন আমি কলেজে পড়ি, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট ছিলাম, তখন পলিটিক্স পড়ছিলাম, এবং এবং সেই সময় যেটা একটা জিনিস, বেশ কিছু ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টস আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে। একদিকে ছিল 92 এর অনুষ্ঠান, 92 এর অ্যাটাক, এবং তার মধ্যে হচ্ছে ওই সময় রুয়ান্ডা আর বসনিয়ারও সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, সেক্সুয়াল রেপস প্রচলিত ছিল, অথচ আমরা দেখতে পাই যে রুয়ান্ডার ক্ষেত্রে ইউএন পিস কিপিং ফোর্সেস তাদের ছেড়ে দিয়ে চলে আসে, যে আফ্রিকা বলে কোট অন কোট তারা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে যা খাওয়াই করে নিক। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই বসনিয়াতে, যেখানে ইউরোপ বলে কিভাবে এটা ইউরোপের মধ্যে আবার হচ্ছে, যে হাউ ক্যান দিস হ্যাপেন 50 years after we have said never again বলে একটা বিভিন্ন একটা রেশিয়ালাইজড ওয়েতে এটা দেখা হয়, এবং দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স ডুরিং কনফ্লিক্ট কে আমরা সেম ভাবে একভাবে দেখছি না, এবং এক এমফোসিস বা এক ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না। সো দ্যাট ওয়াজ কাইন্ড অফ কোয়াইট, আমার কাছে দ্যাট ওয়াজ quite striking for me as an undergraduate student. সেই সময় জাপানের কাছ থেকেও বলা হচ্ছে তার মাফ চাওয়া উচিত তার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর কমফোর্ট স্টেশনের জন্য, কমফোর্ট উইমেনের ইস্যুর জন্য, যেটা আবার এখন রিসেন্টলি এই ব্যাপারটা উঠে এসছে নতুন ভাবে। এবং তাছাড়া ইউনাইটেড নেশনস 1995 এ বলে রেপ অ্যাজ আ ওয়ার ক্রাইম ডিক্লেয়ার করে, এবং তার সাথেও ছিল হচ্ছে ওই 90s এর আমরা পার্টিশন ভিত্তিক কাজ আসতে শুরু করে, কিভাবে women's bodies become again a site on which men carry out their conversation, যে মেয়েদের শরীরের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যে কথোপকথন, ছেলেদের যে পুরুষদের যে কথোপকথন রাষ্ট্রতান্ত্রিক ওই কাঠামোতে, সেটা আমরা বারে পার্টিশনাল লিটারেচারে পেয়ে আসি in the 1990s again through work by Veena Das, Urvashi Butalia, Kamla Hassan, ঋতু মেনন। তো এই সবকিছুই আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এবং তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে, এবং যেটা আমি জেএনইউতে থাকাকালীন আমাকে প্রফেসর টিকি উমেনের আমার দুজন খুব ফর্মেটিভ ফিগার্স ছিলেন, প্রফেসর প্রশান্ত রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের, এবং প্রফেসর টিকি উমেন জেএনইউতে পড়াকালীন। এবং ওই সময় বাংলাদেশের কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হয়, এবং এটা জানতে পারি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটাও ছিল, যে আমি এই সময় অনেক ফেমিনিস্ট নারীবাদী কাজকর্ম করছিলাম, বিকজ আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন ওয়ার টাইম সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, এবং সেখানে সবসময় বলা হচ্ছিল যে সম্পূর্ণ সাইলেন্স আছে, এটা নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা হয় না। অথচ আমি যেটা জানতে পারি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মহিলা যাদের ধর্ষণ হয়েছিল বাই পাকিস্তানি আর্মি অ্যান্ড দেয়ার লোকাল কোলাবোরেটর্স, তাদেরকে বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট তাদের বীরাঙ্গনার নাম বলে ডাকে, এবং এটা আমি খবরের কাগজে নিজে এটা আমি খুঁজে পাই যে এটা তাদের ডাকে as early as like 6 days after 16 ডিসেম্বর বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, এবং তার 23 ডিসেম্বর 1971 এ আমরা কাগজে আমরা দেখছি যে জনাব কামরুজ্জামান তাদেরকে বলছেন যে বীরাঙ্গনা বলে তাদের বলা হবে, এবং that is kind of quite revolutionary given that the 1971 এর কথা বলছেন, এখনো পর্যন্ত in any instance of wartime sexual violence এটা হয়নি, and this is unprecedented in a global history, যেখানে sexual violence and conflict নিয়ে এখন এত বেশি ফোকাস, এত কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তার কনটেক্সটে এটা কোথাও হয়নি। তো এটার অবশ্যই নানা রকম ম্যানিফেস্টেশন ছিল, নানা রকম ইম্প্যাক্ট ছিল, ভালো এবং মন্দ, কিন্তু at the initial stage that রাষ্ট্র এটা বলেছিল,
এবং এটার অনেকগুলি কারণ ছিল যে কেন এটা বলেছিল এবং কিভাবে এটা পপুলারাইজ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান যখন দেশে ফেরেন 10ই জানুয়ারি 1972 তার পাকিস্তানে যেখানে উনি হি ওয়াজ কেপ্ট আন্ডার হাউস অ্যারেস্ট, ওনাকে যখন উনি যখন ফেরেন তখন ওনাকে উনি এটাকে পপুলারাইজ করেন, বীরাঙ্গনাদের বলেন তুমি আমার মা, তুমি আমার বোন। কিন্তু এটার ডেক্লারেশন ফার্স্ট আসে কামরুজ্জামানের কাছ থেকে in December 1971. So the reason for so in a way আমি এই কাজ যখন করতে যাই আমি এটাও কিন্তু মনে রাখি যে I was very conscious যে এই কাজটা কিভাবে particularly 1992 এর ক্ষেত্রে যে এটা কিভাবে অ্যান্টি পাকিস্তানি একটা প্রপাগান্ডার মধ্যে চলে যেতে পারে এই কাজটা, যে পাকিস্তান আবার খুবই খারাপ দেশ এটা দিয়ে দেখানো যাবে। I was very conscious not to আমার ethnography-তে আমার রিসার্চে যেটা বেরিয়ে এসছে সেটাই বেরিয়ে এসছে, কিন্তু I was also very conscious that আমার কাজ যেন সেই প্রপাগান্ডার মধ্যে না যায়। আবার অন্যদিকে আমি এটাও কনসিয়াস ছিলাম যে ভারতীয় হিসেবে একটা আমাদের ভারতের যে একটা পজিশনালিটি আছে টুয়ার্ডস ইটস নেইবারিং স্টেটস, সেই প্রিভিলেজ এবং সেই পজিশন নিয়ে আমিও কাজ করতে গেছিলাম। যদিও আমি সবসময় বলতাম আমি কলকাতার, কারণ একটা আমাদের হৃদ্যতার কারণ আছে কলকাতার কাছাকাছি হওয়ার বাংলাদেশের সাথে, এবং বাংলাদেশ আমার কাছে লাইক সেকেন্ড হোম ফর মি। So এই সবকিছু নানা রকম কমপ্লেক্সিটি অফ মাই পজিশন ইটসেলফ নিয়ে আমি যখন কাজ করতে যাই I was very struck with, সেজন্য আমি এটাকে বলি পাবলিক মেমোরি নট সাইলেন্স। কারণ বাংলাদেশে আমি যখন প্রথম যাই, ইনফ্যাক্ট ফার্স্ট আমি ফিল্ড ওয়ার্কে যাওয়ার আগে, ইনফ্যাক্ট 26শে মার্চ 1997 আমি যখন প্রথম যাই, আমি ফার্স্ট ইনফ্যাক্ট এই দিনে একটা বছর আগে আমি গিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলা, ইয়াসির আরাফাত এবং সুলেমান ডিমেরিলকে দেখি ঢাকাতে। তারা 26শে মার্চের অনুষ্ঠানে তারা গেছিলেন। আজকে নরেন্দ্র মোদী আছেন ঢাকাতে সেই অনুষ্ঠানে এত বছর বাদে। সো the issue is এই কাজ যখন আমি করতে চাই I was very struck ওই সময় গিয়ে যে আমি দেখি কোনো সাইলেন্স নেই সেখানে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যা শুরু হয়েছে ওই সময় 1996-এ, ওখানে বীরাঙ্গনাদের এক্সিবিট আছে থ্রু ফটোগ্রাফস। কাগজে আমি দেখি অনেক বীরাঙ্গনারা এগিয়ে এসে তাদের জীবন কাহিনীর কথা বলছেন, এবং সেই সূত্রে গিয়ে দেখি যে between 1971 to that time there was a huge amount of visual and literary representation which charts the figure of the Birangana. Biranganar ফিগারের কোনো অ্যাবসেন্স নেই বাংলাদেশে, এবং যুদ্ধের সময় যে ধর্ষণ হয়েছিল সেটা নিয়ে কোনো there was no silence about it. যেটা নিয়ে সাইলেন্স ছিল যে মহিলাদের নিজেদের টেস্টিমনি, নিজেদের অভিজ্ঞতা কখনো সেরকম ভাবে ফর্মালি আসেনি। যদিও 5-6টা টেস্টিমনি ছিল মুক্তিযুদ্ধের দলিল বলে একটি 16 খণ্ডের কালেকশনে, কিন্তু মহিলাদের অ্যাকচুয়াল জীবন কাহিনী কিভাবে চলেছে সেটা নিয়ে কোনো ইনডেপথ কাজ হয়নি। আমি যখন কাজ করতে যাই তখন আইনসারি কেন্দ্র ওরাল হিস্ট্রি প্রজেক্ট শুরু করেন, এবং ওই সময় অনেক হিউম্যান রাইটস, ফেমিনিস্ট, সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টিভিস্টরা এই কাজের মধ্যে তখন নেমেছিলেন, এবং জোরালো ভাবে তখন টেস্টিমনি কালেক্ট করা হচ্ছিল। সো তো এখানে আমি যেটা একটু দেখাতে চাই কিশোর পারেখের ছবির ব্যাপারে কথা বলার আগে হচ্ছে যে আমি দেখাতে চাই যে ছবিগুলো কিভাবে এসছে, নানা রকম বীরাঙ্গনার রিপ্রেজেন্টেশন কিভাবে আসছে, এবং যেগুলো আমি দেখাচ্ছি এগুলি খুবই ছোট একটা proportion of the work. There's an extensive amount of what I'm showing. এর থেকে তো আমি একটা ছোট অংশ তুলে ধরছি এখানে। তো একদিকে যেমন এই অ্যানাউন্সমেন্টটা আছে, তেমনি তার সাথেও এমনি আছে যে এটা হচ্ছে কিশোর পার্কের দুটো দ্রষ্টব্য images of why mother is your place in the dust. ওখানে তলা ক্যাপশন আছে why mother do you have such a soiled look. এখানে এটা বেরোয় জেনোসাইড, স্পেশাল ইস্যু অন জেনোসাইড দৈনিক বাংলাতে ডিসেম্বর 1972-তে এটা বেরোয়।
এবং আরেকটা ছবি, এবং এটাকে বলি দ্য জনর অফ দ্য ফেস ফটোগ্রাফ, যে এবং এরকম অনেকগুলি ফেস ফটোগ্রাফ আছে, এবং এই সময় আমরা প্রাইমারিলি ছবি দেখতে পাই কিশোর পারেখ, রশিদ তালুকদার, নাইবুদ্দিন আহমেদ এবং আরো অনেকেই আছেন। এবং তার এদিকে যেমন এই জনর অফ ফেস ফটোগ্রাফস আছে, তেমনি অন্যদিকেও আছে অফ দ্য বডি ফটোগ্রাফস। আর এখানেও কিশোর পারেখের আরেকটি ছবি আসে, বীরাঙ্গনা, তার 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 the whole body, এবং অনেকগুলি ছবি আছে আর অন্য ফটোগ্রাফারদের which falls in the genre of বীরাঙ্গনার imagery as standing, কিন্তু একটা মলিন বিষণ্ণ look is always part of the kind of this despondent, sad, soiled look. মলিন is always part of these imagery as well, and এগুলো আমি extensively analysis করেছি আমার বইয়ে about the class dynamics, about the aesthetic dynamics, about the various formats in which কোথায় কোথায় এই একই ছবি নানা রকম ভাবে বেরোচ্ছে এবং তার কি দ্রষ্টব্য। এবং আরেকটা জিনিস আমি যেটা খুব ফরচুনেটলি করতে পারি হচ্ছে, আমি নানা ফটোগ্রাফারদের সাথে আমি ইন্টারভিউ নিতে পেরেছি। অবভিয়াসলি কিশোর পারেখের পারিনি, কারণ উনি অনেক আগে মারা গেছেন, কিন্তু স্বপন পারেখের আমি ইন্টারভিউ, ওনার ছেলে তার স্বপন পারেখের ইন্টারভিউ নিতে পারে, এবং সেটার ব্যাপারে আমি একটু বলবো পরে। So এই আছে the genre of the face photograph, the genre of the body photograph, এবং তার মধ্যেও আছে কিছু symbolic images of the বীরাঙ্গনা, যেটা হচ্ছে ফেমাস হচ্ছে নায়েব ভাইয়ের এই 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 ফটোগ্রাফ, যেটা সকলেই বলে ওই চুলের ছবি। এবং এই এই ওই চুলের ছবি নিয়ে আমার বিস্তৃত আলোচনা আছে বইয়ের মধ্যে, কারণ এটি একটু বিতর্কিত ছবি। অন্য ফটোগ্রাফাররা এটা নিয়ে প্রশ্ন করেন। নাইব ভাইয়ের সাথে, নাইবুদ্দিন আহমেদের সাথে আমি আমার ইন্টারভিউ এবং কাজের মধ্যে উনিও জানেন যে নানা রকম ভাবে কিভাবে এই ছবিটিকে দেখা হয়, পড়া হয় এবং অ্যানালিসিস করা হয়। সো দিস ফর্মস ইন দ্য সিম্বলিক জনরা। এরকম অনেকগুলি আরো ছবি আছে, কাঁটাতারে হাত যাচ্ছে বীরাঙ্গনাদের, বা একটা বিষণ্ণ মুখ, বা নানা রকম বীরাঙ্গনাদের অবজেক্টস আর ইউজড টু সিগনিফাই দ্য ইভেন্ট অফ wartime sexual violence. সো এখানে এই সিম্বলিক ইমেজেস ছাড়াও আছে প্রচুর ছবি, প্রচুর সিনেমা। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, এখানে হচ্ছে ববিতা, বাংলাদেশি অ্যাক্টর, এটা হচ্ছে অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী, 1972 বেরোয়, এবং এটি ফার্স্ট ছবি যেটার এন্ডে মানে যুদ্ধ শিশু ব্যাপারটি আসে। দেখা যায় যুদ্ধ শিশুকে কমিউনিটি অ্যাকসেপ্ট করছে, বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিল্ম যেখানে যুদ্ধ শিশু ব্যাপারটি আসে, এবং এটার জন্য এটা বিতর্কিতও হয়, কারণ নানা রকম রিভিউজে আমি পাই, যে খবরের কাগজের রিভিউজে, যে যুদ্ধ শিশু ব্যাপারটি এনে কেন ছবিটিকে ঘোলাটে করা হয়েছে, কারণ যুদ্ধ শিশুর ব্যাপারে নানা রকম ভেরি কন্ট্রাডিক্টরি এন্ড অ্যাম্বিগুয়াস পজিশন ছিল বাংলাদেশে 72-এর কাগজ দেখলে জানা যায়, এবং সেটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলছি না। সো এটা হচ্ছে ছবি, এবং অনেক ছবি আছে যেখানে বীরাঙ্গনা ইমেজেস দেয়ার। এখানে অবভিয়াসলি ববিতা অ্যাজ দ্য বীরাঙ্গনা লুঙ্গি পরে এবং বড় শার্ট পরে, তাকে একজন মুক্তিযোদ্ধা লুঙ্গি ও শার্ট দিয়েছে এবং তাকে সেভ করেছে একজন মুক্তিযোদ্ধা, ক্লিয়ারলি এটা দেখা যায় এই ছবি থেকে। তার সাথে আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, এবং এখানে হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংকের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে, আর কখনো গণহত্যা নয়, লাঞ্ছিত শ্যামলী ও বাংলার বোবা খান্না আজ বলতে চায়, অগ্রণী ব্যাংক। Should I mix it up in English as well as give a translation when I'm speaking in Bangla, if there is anyone who doesn't understand Bangla, or does everyone understand Bangla here? Is there anybody who doesn't follow Bangla? Because then I can translate. Think all Bengali. Sorry? I think everybody follows. Okay, so if I'm forgetting to translate, just ask me later if I'm forgetting to translate, if I'm speaking just in Bangla sometimes. So it says Violet Chamboli and her mute subs want to say never again, no more genocide. And the thing is, this is not just for advertisement of banks. We have banks to biscuits. বিস্কিটের ছবিও আছে বীরাঙ্গনার ছবি দিয়ে। তো and এখানে আপনি obviously দেখছেন aesthetically the বীরাঙ্গনা imagery is quite different compared to the other images, which is Kishor Parekh's images, or on any of the other photographers. Their choice of aesthetic, their aesthetic choice about the Bীরাঙ্গনা figure
is quite different. এবং তারপরেও আসে হচ্ছে রিক্সা আর্ট, যেটা অনেকগুলি অংশ আছে, অনেকগুলি দ্রষ্টব্য আছে, but what happens is I think from the mid 1972-73 আমার বই আছে exact date yearটা, যে Bangladesh government decides that these kind of rickshaw arts shouldn't be continued because it was attracting too much of foreign attention, এবং এটা discontinue করা হয় এই rickshaw art to depict বীরাঙ্গনাদের account of sexual violence of that of Birangonas itself. So এটার সূত্রে আমরা দেখি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে the issue of imagery about sexual violence of Birangonas, there is no dearth of imagery, there is no lack of imagery about figuration of wartime sexual violence, and the issue of rape of women as a result is hugely talked about. There is no lack of talking about this within Bangladesh, at least in the public memory. So I'm not talking about testimonies. Testimonies has come much later. And what comes about through these imagery, which I argue in my work, is it gives an idea of the Birangona as a horrific wound, as someone who is horrific, যার এই মলিন বিষণ্ণ অবস্থা is a sign of her having lost being psychologically affected, being physically affected, যে মিউট হয়ে গেছে, যার disheveled চুল, এবং it constructs a certain horrific imagery of the Birangona as quote unquote অনেকে বলে যেমন abnormal. অন্যদিকেও আমি পরে যেটা আমি যখন কাজ করি মানুষের মাঝখানে পারসেপশন পাই যে অনেকে ভাবেন যে সব বীরাঙ্গনারা পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং they have been ostracized. আমি যাদের সাথে কাজ করি তারা মূলত তাদের স্বামীর সাথেই আছেন, যাদের সাথে তাদের বিবাহিত ছিল 1971-এ, তাদের যখন ধর্ষণ হয় যুদ্ধের সময়। So often অনেকে খুবই সারপ্রাইজ হন যে বীরাঙ্গনাদের পরিবার আছে, তাদের ছেলে মেয়ে আছে, তাদের কুটুম্ব আছে. So there's often a surprise and often the assumption that other kind of wound that is applied on the Biranganas is that they are affected socially and they are ostracized socially, and that is not the case. And there's a certain construction, embedded image of the horrific wound of the Birangana. And so I would think at one level the imagery or the representations enable that construction of the Birangana itself. But on the other hand, I want to kind of turn to the issue of, and that's why I call it sexual violation than sexual violence, because একটা জিনিস যেটা বারে বারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে about male sexual violation, ছেলেদের sexual violation, it's not talked about at all. Now বাংলাদেশে একটা dominant narrative আছে, এবং এটা নিয়ে আমি বইয়ে লিখেওছি, আমার একটা চ্যাপ্টার আছে পুরো এটা নিয়ে about male sexual violence. But before I go to that, let me just start with Kishor Parekh's photographs, which came out, the Bangladesh A Brutal Birth, which came out in 1972. So all of these images I have got from Shapun Parekh, from Kishor, who's in charge of Kishor Parekh's estates. This book comes out in 1972, এবং এখানে কিশোর পারেখ নিজের উদ্যোগে এই ছবিগুলো তোলেন, এবং but this the book gets all bought up by the ministry, Indian ministry. So they all get sold off, but acquired by the Indian ministry itself. And the images that obviously come up here is these images, apart from many other images as well. আরো অনেকগুলি বীরাঙ্গনার ছবি আছে এই বইয়ের মধ্যে, কিন্তু তার মধ্যে যেটা আছে, there's an interesting photograph which I want to turn to about male sexual violation. And this is about a common account in Bangladesh about men often being checked
during the war at various checkpoints and এখানে এবং অনেক অনেক টেস্টিমোনিয়াল অ্যাকাউন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমার কাছে আছে যে মানুষকে বাস থেকে নামানো হতো, তাদের তাদের চেক করা হতো যে তারা সার্কামসাইজড কিনা, এবং এই সার্কামসিশন যদি তারা থাকতো তার মানে তারা মুসলমান, যদি তারা না তারা হিন্দু, এবং often they were taken away, those who were Hindus. There are various accounts among liberation fighters, যেমন তাদেরকে বলা হয় যে কিভাবে তাদের অনেক এবং অনেকগুলি জায়গায় অ্যাকাউন্ট পেয়েছি তাদেরকে জোর করিয়ে they were forced to have urine. They were at least allowed to go once they knew they were circumcised. So this goes back to our original discourse, which is prevalent in Bangladesh, that many of the times in Bangladesh, the rapes happened to improve the genes of Bengali Muslims, because Bangladeshis are seen to be within Pakistani army discourses as Hinduized, half Muslims, etc. And also, so there's a link between historical discourse and identity, and seeing Bengali Muslims as a bheto, rice-eating cowards, small, dark, and all these constructions actually link the kind of is shown in various perceptions. It's there in Salman Rushdie in Shame has a similar account of it, where he's obviously critiquing this construction, as well as, but this links up to historical materials that come out in Richard Eaton's work about the British construction of the Bengali Muslims, of the Bengalis, of and where there are extensive accounts of bringing together, collapsing physical structure to behavioral structure to landscape. So a warm, humid place like Bengal is supposed to give rise to small, dark, cowardly, lazy, conniving men. So there's a kind of racial description that is there among the British, is also emerging, or similarly among the Pakistani, very different from the so-called martial. So this is very similar to some of the work that Ashish Nandi has done, as well as Mrinalini Sinha has done about masculinities and the construction of that within the British frameworks. And also we find that repeated within the Pakistani frameworks as well. But along with these accounts of the checks at the checkpoints, so the accounts of checks at the checkpoints also comes up in these photographs, and one of the main photographs that comes out in Bangladesh is this photograph by Kishor Parekh in Genocide Issue December 1972, যেখানে বলছে এই হানাদার ওরা মানুষ বর্বরদের কাছে সেটা ওরা মানুষ বর্বরদের কাছে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথাটি হলো ওরা হিন্দু না মুসলমান, তাই উলঙ্গ করে দেখছে. The caption beneath says that they are human is not important to these barbarians. What is important is whether they are Hindus or Muslims, so they are checking by making one naked. Now, so this is an imagery that that is there, very much there in Bangladeshi newspapers, and this photograph is a hugely circulated photograph, and it comes out in this it comes out in a broader article about attack by Pakistani army itself. Now, when I was talking to Shapon, so I've come across this image in Bangladeshi newspapers. When I was talking to Shapon Parekh and doing an interview with him about the various photographs, I told him about this lungi image, as it's often referred to in Bangladesh. And I said, oh, but how did he take this photograph, given that Kishor Parekh is an Indian photographer during the time of the war? How did he get so close to take this photograph? So there's a kind of a logistical issue about it. So Shapon Parekh said, what do you mean by Pakistani army? That's not Pakistani army. I'll send you the original photograph. So I sent him this photograph. He said, I haven't seen this photograph before. I'll send you the original photograph. And he sent me the original photograph, which was this, that is there in the Kishor Parekh book, which says, caption under the photograph is Indian troops criminally round up villagers suspected to be Pakistani spies. They peer into lungis in search of weapons. Similarly, this image shows Jawans I was traveling with weren't too gentle. They had also suffered various casualties and would attack. So in this imagery,
they are supposed to be collaborators, the Indian Army checking for weapons rather than looking for the circumcision of the men itself. So what is interesting, what is kind of and the account of circumcision is kind of goes to reminds me of Deepak Mehta's work in the case of the Bombay riots, where a similar case of being people would be referred to as Khatua, the racist slur against Muslims, to refer to them to refer to their circumcision and how they would be attacked if they were seen to be circumcised. In the case of the Bombay riots in 1993, in the case in Bangladesh, the accounts are that people would be allowed to go if they were found to be circumcised, and in fact, the non-circumcised men would be taken away. So, and this is something that comes up in Bosnia. Dubravka Zarkov's work in the case of the Croatian Serbian accounts of how men's circumcision became a way of monitoring and policing communities in the case of genocidal contexts. And this kind of reminds us, and there are various other accounts of sexual violation, which I think I do not have time for. I think that I referred to in the book, in the chapter on absent piece of skin, so what is happening here is that the role of captions become really important here. So these captions show us how the signifier of the helmet and the lungi becomes different markers of who is here the Indian Army, Pakistani Army collaborator, or Bangladeshi men who are being policed by the Pakistani Army. But so the captions change that. But I think what is interesting is, and this are how the West Pakistani discourses about the dark male, dark, small, bheto, cowardly, lazy Muslims, the reason for the attacks on Bangladesh, East Pakistan, and the rapes, is subverted actually by in Bangladesh by the other imagery, which becomes the most dominant narrative. But what is coming through in here are the accounts of people getting checked. Those accounts are there in a presence, in a testimonial way, and then this photograph emerges. So how and when this translation happens of the caption changing the very narrative of this photograph, or bringing that narrative where people were checked, and that narrative then getting told through this photograph, which is different from the original context of the photograph in which Kishor Parekh took, actually brings out something really, really interesting, and that how violation of men, and there are other accounts of violation of men that I talk about in the book, is not being talked about. Whereas it's easy to talk about the violation of women, and this precisely creates the kind of heterosexual nation that one wants to be, where the relationship with masculinity has always got to be this virile masculinity, which cannot talk about the masculinity being transgressed, as might be the case in various instances of sexual violation of men that is addressed. I mean, I am also very careful about this article in terms of how there have been accounts about how in Bangladesh everything is a propaganda, that this is, and how this can be used as that, and that but actually what this points out to my attempt to address this movement between the accounts of being checked at checkpoints, accounts of violation of men that comes up in various testimonial accounts that I haven't gone into here right now, by the Pakistani Army, but also then the juxtaposition of Kishor Parekh's photograph of the Indian troops kind of bring out the very way in which the relationship between the nation and masculinity, and how it's possible to talk more about heterosexual sexual violence of women than that of men itself. And it kind of locates the relationship between the nation and its masculinity at the center of and gendered relations at the center of this story again, but also shows us how the very racialized and gendered discourses through which the Bangladesh War of 1971, and also the Pakistani discourses towards the Bengali Muslims, towards Bangladeshis, these Pakistanis,
and also the British discourses towards those in Bengal needs to be thought through very carefully in understanding 1971 and Kishor Parekh's photographs, which she's obviously not responsible for how his photograph became later on in Bangladesh. But it's not about talking about this is about Bangladeshi propaganda. It's about actually translating those accounts from Bangladesh, and the checkpoint stories and testimonies gets seeped into the photograph itself as soon as the captions are made different. I'm going to stop here because I think I have used up my time already, and I will be happy to answer questions. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ নয়নিকা মুখার্জি। আমি এখন আমরা প্রশ্নোত্তর সময় চ্যাট বক্সে আপনারা লিখবেন, নয়তো আপনারা ডিরেক্টলি প্রশ্ন করতে পারেন। আমার যদি সময় থাকে পরে একটা ছোট্ট 4 মিনিটের ক্লিপ আমি দেখাতে পারি। আপনি এখন দেখিয়ে নিন না এখন। আচ্ছা, আমি একটু সেট আপ করি, ওটা একটুখানি আমাকে সেট আপ করতে হবে টাইমিংটা। আপনারা যদি প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন, আমি ঠিক আছে সেট আপ করি, ওটা অন্য পেজে যেতে হবে। ওকে, আমি হয়তো একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাদের, হয়তো সেটা একটা প্রশ্ন করার সুযোগ দেবে সবাইকেও, যে হয়তো আমাকে আপনারাই বলেছিলেন যে কিশোর পারেখের ছবি নিয়ে কথা বলতে, তো কি কারণে ওটা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি আসলে, যে আপনারা কি কারণে আমাকে চেয়েছিলেন কিশোর পারেখের ছবি নিয়ে কথা বলি। ওটার কনটেক্সট জানতে পারলে অর্গানাইজারদের কাছ থেকে that would be maybe a place to start the conversation. অমিতা ও দীপক, তোমরা কেউ এটার জবাব দিতে পারো? আমি বলি একটু। অ্যাকচুয়ালি আমি ওনার বইটা অনলাইন দেখেছিলাম, তো আমরা বেসিক্যালি কিশোর পারেখের ছবির ওপর কাজ খুঁজছিলাম, যে একটা ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, তো সেখানে দেখলাম যে আপনার কাজটা হয়েছে, তো দ্যাটস ওয়াই আমরা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করেছি। যে আমরা স্বপন পারেখকে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, আমরা সেটা পারিনি করতে, বোধহয় আউট অফ টাউন বা কিছু আছেন, উনি রিপ্লাই দেননি। তো আমরা আপনাকেও পাঠিয়েছিলাম, ওনাকেও পাঠিয়েছিলাম ইনভিটেশন। ওকে, দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি। আর আমার ভাবনা চিন্তা ছিল যে আপনারা এই লুঙ্গির ছবিটার চ্যাপ্টারটা পড়েছিলেন কিনা, আপনারা কি ওটা পড়েছিলেন নাকি শুধু বীরাঙ্গনাদের ছবিগুলি দেখেছিলেন? না, আমরা ছবিগুলো দেখার পরেই আমরা জাস্ট একটা ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ থেকে বাংলাদেশের এটা দেখার চেষ্টা করছিলাম, এবং সেখানে অবভিয়াসলি এই লুঙ্গির প্রশ্নটা খুব ভাইটাল একটা জায়গা, তো সেই জন্যই আর কি। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Okay, if I'd be allowed, I have one question to Professor Mookherjee. Go ahead. Yeah. Yes, ma'am, I would like to know, we always have seen that this sexual violence is always a tool of state operation, and like tagging the sexual violence survivors or rape survivors as Birangana, as Nirbhaya, as Damini, or the ছবিগুলো like you were showing and you were saying that কি খুব জাল একটা, খুব পেন, খুব মলিন একটা ছবি. So as if I am not wrong, you have mentioned that you have worked with the Biranganas and they lead a quote-unquote normal life, if we can say. So what's their account, like their say on objectifying their emotion, as always it would be something very painful, very dull, or they would be tagged with some specific name as Birangana or as Nirbhaya, as Damini? Like what's their say on that? No, absolutely. I mean, actually, that's what my book is about. When I say Mala Itihas, Chorom Itihas, at one level, they would want to be called Birangana because the understanding of the term Birangana is very different. For some women, it is
only when you come out and talk about it, then you're a birangana. Okay, if you have kept quiet, you are not a birangana. So it's very different perceptions of ke birangana এবং ke birangana না। এবং আমি মলিন ওইগুলি ইউজ করেছি, ওটা আমার কোট না, it is a quote of various other photographers who are describing Kishor Parekh's photographs, say that he always that Kishor Parekh always managed to get that kind of despondent moline look of the photo. So they would talk about the success of his photography by talking about the very kind of emotions those photographs kind of brought out. So I'm quoting other photographers, আর এটা নিয়ে আমি in-depth বইয়ের মধ্যে লিখেছি। এবং যেটা আমি যখন এই ছবিগুলি যে চাচিদের সাথে আমি কাজ করেছি আমি ওনাদের দেখাইনি, because I felt it would create a lot of triggers, because there's a lot of imagery which are kind of very problematic in the way the birangana is figured. So ওনাদের আমি দেখাইনি, কিন্তু অনেকগুলি অনেক মানুষ এই ছবিগুলি দেখেছে, এবং তাদের ক্ষেত্রে যেমন চুলের ছবিটার অনেকগুলি ভার্সন আছে, অনেকগুলি রিডিং আছে। একদিকে মানুষ মনে করে যে সেখানে বীরাঙ্গনা তার মুখ ঢাকছে, অনেকে ভাবে না ওই হাতটা অমনি ভাবে আছে, তার মানে সে তার রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে, হাতটা যেহেতু সে এমনি ভাবে রেখেছে। সো ওই নানা রকম ছবি নানা রকম কনস্ট্রাকশন আছে। একদিকে এই কিশোর পার্কে পার্টিকুলারলি যে ফেস ছবিগুলোর মধ্যে মানুষ মনে করে ও এই শুধু গরিব মানুষের গরিব মহিলাদের ছবি তুলেছিলেন। সো দেয়ার ইজ আ কনস্ট্রাকশন যে বীরাঙ্গনা শুধু গ্রাম্য গরিব এরকম, it's not something which can translates to urban context, and which is not the case itself. So অনেক কিশোর পার্কের অনেক ছবিগুলি তোলা হয়েছে পুনর্বাসন কেন্দ্রের কনটেক্সটে, যেখানে নানা রকম মহিলা গেছিলেন। যদি আপনি গায়ত্রী স্পিভাকের ইন্টারভিউটা পড়েন এবং ওনার অ্যাকাউন্টটা পড়েন, সেখানে নানা রকম মহিলা, নানা শ্রেণীর মহিলা সেখানে ছিলেন। So in terms of the Birangana title or the label, among the Birangana survivors I have worked with, they at one level, and I want to show this little clip. ওখানে actually আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়তো পেতে পারেন ওখানে। So many of them feel it was good that the state gave them this term, because and আজকাল 2016 থেকে বাংলাদেশ সরকার সবাইকে মুক্তিযোদ্ধা ডাকছে, কিন্তু বীরাঙ্গনারা বলছে না, আমরা তো বেরিয়ে এসে আমাদের কথা দিয়েছি, আমাদের যুদ্ধের কথা দিয়েছি, আমরা তো মুক্তিযোদ্ধা না, আমাদের অন্য একটা জায়গা আছে। So there is contestation about these labels as well, যে একদিকে হয়তো অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কাররা বলেছিলেন যে বীরাঙ্গনা নামটা ইউজ করা উচিত না, কারণ it otherwise makes people visible. তাদের নাম যে বীরাঙ্গনা, যেহেতু ধর্ষণের জন্য, it makes them visible. কিন্তু অনেকে বলে না, আমরা যখন আমাদের কথা বলেছি, আমরা we want to be known as বীরাঙ্গনা rather than be covered by the kind of umbrella term of মুক্তিযোদ্ধা, কারণ মুক্তিযোদ্ধা doesn't identify exactly what happened to us, and we want to talk about what happened to us, because that's why we came out to talk about it. আমি জানি না আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম কিনা। No, ma'am, thanks. Yeah, I mean, what I was looking for, I've got from your answer. Like, I really wanted to know, how do they feel like being tagged with such names? Yeah, thank you, ma'am. Yeah. Okay. Can I show this? There is a valoric thing in all these terms, Virangana. Yeah. Is there a contestation of that, the valoric aspect of it? Oh, absolutely. The contestation comes from মুক্তিযোদ্ধাস। ওরা তো যুদ্ধ করেনি, তো ওদের কেন নাম এইটা, একদিকে ওদের কেন মুক্তিযোদ্ধা বলা হবে, এবং বীর অঙ্গনা, so the whole the term বীরাঙ্গনা, and I've written at length in the book about it, it draws from literary registers as well as religious registers. The religious registers are, there's this whole account of Muslim বীরাঙ্গনা যারা প্রফেটের বউ ছিলেন, সবাই মিলে কিভাবে যুদ্ধ করতে গেছেন, এগুলোর অনেক ইমেজারি আছে। আবার অন্যদিকে আছে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, যে the lamentable যে বীরাঙ্গনা, যে melancholic বীরাঙ্গনা, এবং how that lament becomes part of something else for the nation itself. So এই দুটো রেজিস্টার ধরেই কিন্তু নাম বীরাঙ্গনা নামটা দেওয়া হয়েছে। But অন্যদিকে the context was in 71,
the number of women was so, there was a kind of logistical aspect. The nation had to, the state had to kind of bring the women in, but but throw, kind of send the children off. বাচ্চাদের আমাদের চাই না, কিন্তু আমরা মেয়েদের ডেফিনেটলি আনবো, বিকজ ইটস আ নতুন দেশ চালানোর জন্য আমাদের যে workers চাই, the right kind of marriage চাই, right kind of productivity চাই of at various levels. There was a logistical reason, no doubt, and there was also an attempt to kind of be different in terms of gender as part of the new nation itself. So I think the Valoric thing is contested by liberation fighters because they feel তারা তো যুদ্ধ করেনি, কিন্তু স্টেটের ক্ষেত্রে ছিল যে যেমন একজন এই মহিলাদের যা হয়েছে, যে ধর্ষণ হয়েছে যুদ্ধের সময়, that is because of the war, and so they have as a result lost in the war, or they have been affected because of the war. If someone lost their leg or arms or because of the war, and similarly the women had been attacked because the war had happened. So the idea of bead is also kind of quite an idea of virility is also included in it, and that has been critiqued by scholars. But at the level of Biranganas, they feel this is a term which at least the state acknowledgement is a pretty important part. And maybe if I could just show this little clip which I have ready now, which actually would address some of these concerns of I mean এটা এখন দেখাতে পারি? Absolutely. Basically আমি এই 4 মিনিটের ক্লিপে যেটা দেখাতে চাইছি, যে the idea of the wound, how do we think of the Birangana without the wound, without making her a horrific প্রশ্ন ছিল, অনুমতি পেলে করতে পারতাম। হ্যাঁ, আপনি করুন তাহলে আগে। আচ্ছা, আমার প্রশ্নটা ছিল এরকম যে আপনি বলছেন যারা সেক্সুয়ালি নির্যাতিত হচ্ছে পাকিস্তানি আর্মির দ্বারা, তাদেরকে বীরাঙ্গনা বলছে বা তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলা হচ্ছে না কেন? কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে তারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা ঠিক সেভাবে যুদ্ধ করে নাই, কিন্তু নারীদের তো মুক্তিযুদ্ধের একটা অংশগ্রহণ আছে। এটা সেই জায়গা থেকে তাদেরকে তো মুক্তিযুদ্ধ, মানে সরি আমি যদি ভুল করে থাকি, সেই জায়গা থেকে তারাও সেই জায়গা থেকে তো তারাও মুক্তিযোদ্ধা। নিশ্চয়ই, আমি বলছি না, আমি যারা বীরাঙ্গনা তারা বলছে যে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হতে, আমরা মুক্তিযোদ্ধার লেভেলে এগ্রি করতে চাই না, যেটা আজকাল সরকার তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলছে। কারণ আমরা যখন বেরিয়ে এসে আমাদের নিজেদের কাহিনী বলেছি, আমরা বীরাঙ্গনা হিসাবে এই লেভেলটা হতে চাই, কারণ মুক্তিযোদ্ধার লেভেলটা আমাদের that hides the fact that আমাদের ধর্ষণ হয়েছিল। আমাদের ধর্ষণের জন্য আমরা শুধু মুক্তিযোদ্ধা মানে শুধু যুদ্ধ করা, আমাদের যুদ্ধ অন্য রকমের যুদ্ধ। সো বেশ কয়েকজন বীরাঙ্গনা তাদের বীরাঙ্গনা নামটা রাখতে চান প্রিসাইসলি সো ইট ডাজন্ট কাইন্ড অফ হাইড देम উইদিন অল মুক্তিযোদ্ধা। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি। আমি জানি না আপনি কার ইন্টারভিউ নিয়েছেন বা বুঝতে পেরেছেন। আমি যদি একজনের নাম বলে হয়তো মনে করতে পারবেন, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী। হ্যাঁ, তিনি আমি যদি ওনার অভিজ্ঞতা বলি, আমি বলছি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তো তারা নির্যাতনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। যারা বেঁচে আছেন অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে বা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় অনেকে সুসাইড করেছে, যে এই মুখ তারা সমাজে দেখাতে পারবেন না বা মানুষের কাছে দেখাতে পারবেন না। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছিল যে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে স্বাধীন দেশে সে কোট আনকোট বীরাঙ্গনাদের সমাজে কিরকম অবস্থান দিয়েছিল, এ বিষয়ে কাজ করেছেন কিনা? যেমনটা ফেরদৌসী বলছেন যে আমি যখন নির্যাতিত হচ্ছি, হ্যাঁ, সেটা যত না যন্ত্রণাদায়ক ছিল, স্বাধীন দেশের মধ্যে আমার পারিপার্শ্বিক মানুষদের যে বক্তব্যগুলো শোনার পর তার থেকে দ্বিগুণ বেশি খারাপ লাগতো। আমি সেই জায়গা থেকে বলছি। আমি আপনার প্রশ্নের এক্সাক্ট আনসার হচ্ছে, আমি ছোট 4 মিনিটের ক্লিপটা দেখাই করে আবার আলাপ করি আপনার সাথে। আপনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন এটা এক্স্যাক্টলি আমি দেখাতে চাইছি 4 মিনিটের ক্লিপটাতে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, দেখিয়ে ফেলুন। আমি বেসিক্যালি দেখাতে চাইছি যে আমরা বীরাঙ্গনাকে if we don't think of her as a wound, তাদের জীবন কাহিনী তাহলে আমরা কিভাবে ধরতে পারবো, এবং তাদের যদি to think of তাদের এই বাংলাদেশে যুদ্ধের পরে তাদের সাথে কি হয়েছে এবং কিভাবে আমরা তাদের experience of violence কে জানতে পারবো without thinking of her as a horrific wound। আমি সেটাই 5টি কাহিনী দেখাতে চাচ্ছি 5জন
অনেকের সাথে কাজ করেছি, কিন্তু যে 5 জনের সাথে ওনাদের সাথে আমি কাজ করেছি সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি। কিন্তু আমি একটু শেয়ার করি, করে এটা আনছি। এটাকে বড় করে, এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটটা যেখান থেকে গ্রাফিক নভেল আর অ্যানিমেশন ছবিটা ফ্রিলি পাওয়া যায়। আমি তো এইটা গ্রাফিক নভেলটা এটা একটা ইন্টারজেনারেশনাল গল্প, বাংলাতে এবং ইংরেজিতে আছে। যে একজন নানু, রেহানা, মা হচ্ছে হেনা এবং মেয়েটি হচ্ছে লাবণ্য, এবং তাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে, এবং সেখানে আমরা এই 5 জনের গল্প একটু বলছে হেনা। উনি ওরাল হিস্ট্রি প্রজেক্ট করছিলেন এবং লাবণীকে এই কাহিনীগুলি বলছেন। সো আমি জাস্ট এটা খুলি, 1 সেকেন্ড, আমি জাস্ট দেখি আমার সাউন্ডটা একটু চেক করি, সরি। আচ্ছা, ফুল আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Firdausi Priyobhashini, sculptor. During the war of 1971, Pakistani military and her colleagues at work raped her for many months. She had to go to war as she was responsible for the sustenance of her widowed mother and young siblings. After the war, she was mistakenly referred to as a collaborator by her neighbors. As a result, she and her husband, who was a liberation fighter, had to constantly change their home and cities they lived in to escape these rumors. Only in 1999, she told her daughter about 1971. She used to say, if the end of your finger is touched without your consent, the finger would burn. Imagine how it would feel if it is the rest or whole of your body. Her story and sculptures inspired many in Bangladesh, particularly the younger generation. She died in March 2018. Moina Karim, a landless rural woman. During the war, she was raped by the Pakistani army in the courtyard of her own home. She was cutting fish when she was captured. Holding onto the wooden pole of her house, she thought, I would give my life, but not my honor. After the war, her husband took on the responsibility of cutting fish, and after her son got married, this job was passed on to her daughter-in-law. Moina hasn't cut fish since the war. Holding onto the wooden pole of her house, she says that the pole is the witness of her event. Whenever she sees the pole, she clearly sees the event of that day. In 1992, Moina gave witness against the war criminals at the People's Court. Today, she is appealing to the government to give jobs to her sons and daughters. Chayarani Datta, a sex worker. During the war, Chaya's mother died and Chaya became alone and vulnerable. Taking advantage of her vulnerability, local collaborators in her village gang raped her. Chaya feels sad when thinking of her mother, as she feels her mother would have protected her and she wouldn't have been raped. She was good in mathematics, and hence, after the war, she started a business of supplying potatoes to restaurants. Sometime later, she decided to take up sex work herself. She follows both Hindu and Muslim religion. As a result of the rapes, she had a girl, a war baby, who is today 46 years old. Shirin Ahmed had a government job. During the war, she witnessed her husband being killed by the Pakistani army. She was also pregnant. The military raped her and she lost her baby. After the war, she married a cousin, but she always loves her first husband and can't keep his photograph at home. Her second husband does not like it and is jealous of her love for her childhood sweetheart, her deceased first husband. Hence, she kept the photograph of her first husband in her cupboard at work. A few years ago, she retired from her job. Marjina Khatun, hospital cleaner. During the war, Marjina's brother was going away to fight. He had recently married. Look after my wife, elder sister. When the Pakistani military came to their house,
Margina hid her sister-in-law and another beautiful cousin and put herself forward. Where are the women in the house? I'm here. You can take me. Get into the jeep outside. For 4 months, every night, a military jeep came to pick her up to be raped and dropped her back in the morning. Send Margina. Don't go, Margina. I have to go, or they will find the other women. After the war, neighbors referred to her as a collaborator, and so she left for Dhaka to find work. When I heard we were called Biranganas, I did not tell anyone, but I glowed with pride. She married. Her children later got separated from her husband. And today, her children have government jobs. She worked as a cleaner in a government hospital and has recently retired. The military took me by force, but they got nothing from me. So yeah, that's what I wanted to say in terms of thinking about the Virangana beyond the wound or beyond the various representations of horror as a horrific wound, and how to understand, say, Shireen's account that she can't keep her photograph of her husband, or Moina doesn't cut fish. কিভাবে আমরা এগুলো বুঝবো beyond thinking of her as a horrific wound. And this applies to আমাদের everyday understandings of effects of sexual violence on women as well, and how we understand the effect of that. আপনার এবার মিস্টার আলী আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছি? হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। Next question, please. আরো প্রশ্ন আছে? Anything in the chat box? ওকে, আমি তাহলে আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে মানে এই যে আপনি যে মানে মেল মানে ছেলেদের মধ্যে যে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের মানে তারা যে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে, সো আমার যেটা জানার যে সেটা আপনি যে স্টোরিটা বলছিলেন মানে যেটা হয়েওছে ইনফ্যাক্ট, তো সেটা শুধুমাত্র একটা রিলিজিয়নের পার্সপেক্টিভ থেকেই কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে বলে দেখা যাচ্ছে, যেটা মহিলাদের ক্ষেত্রে বোধহয় রিলিজিয়নটা অতটা মানে ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়নি, বা শুধুমাত্র রিলিজিয়াস আইডেন্টিটির উপর বেস করেই এই জিনিসটা হয়েছে, এরকম হয়নি। মানে আমি কি ঠিক বলছি? মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু জানতে চাই, মানে এই যে vulnerability of teenager boys and like they are being that, it's not always the case that only the religious identity is making them sexually vulnerable to others. That happens otherwise as well. So like on this specific issue, I would like to know like what's your experience like or your perspective. Thank you. না, খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা। অ্যাবসলিউটলি মহিলাদের ক্ষেত্রে obviously religion, women women were attacked for and raped for various contexts, and that covered Hindu and Muslim women. So religion, it wasn't the context of religion only. It might be there would have searched for Hindu women, but many Hindu women also went off across the border in 71. And so in my case, I predominantly work with Muslim women only. যিনি যৌনকর্মী উনি ছিলেন প্রথমে হিন্দু, পরে উনি মুসলমান হয়ে যান, আর এখন হিন্দু মুসলমান দুটোই ফলো করেন as a religious practice for her. So যেমন উনি বলেন যে আমাদের টানবাজারে ব্রথেলে আমরা খুব ধর্ম নিরপেক্ষ। আমার খুব পাওয়ারফুল লাগে উনি যেটা বলেন, এবং তাই উনি দুটো ধর্মই ফলো করেন। ইন দ্য কেস অফ মেন, যেহেতু আমি কিশোর পার্কের ছবি নিয়ে কথা বলছিলাম, এবং এটা একটি বিতর্কিত মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল ছবি, যে অ্যাকচুয়ালি এটা ইন্ডিয়ান আর্মি, নট পাকিস্তানি আর্মি, বা অনেকে যেমন লিখেছেন বাংলাদেশে সবই প্রপাগান্ডা। সো ওই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে ছবিটার সাথে লিঙ্ক আছে যে
ওই যে যাদের চেক করা হচ্ছিল বাস থেকে নামিয়ে ও তারা তাদের সার্কামসাইজ কিনা, ওইটার সাথে লিঙ্ক আছে। কিন্তু যেটা হয় কি ওই ঘটনাগুলির সম্বন্ধে যখনই আমি এটা নিয়ে লিখেছি, আমি যেটা এটা নিয়ে আজকে বলিনি কারণ আমার সময় দেখলাম নাই, যে যারা এই বাস স্টপে চেকিং এর কথা বলে, তারা কিন্তু তার সাথেও বলছে যে কিভাবে পাকিস্তানি আর্মি was also attacking men as well. And সেখানে একটা ওই martial racialization চলে আসে about the martial men and how they keep how they have young men, পুরুষ পরিচারিকা বলে। তো এটা নিয়ে আমি লিখেছি বইয়ে। তো সেখানে obviously আবার ধর্ম ব্যাপারটা হচ্ছে না, কিন্তু it's about access, but also যেটা আমার ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য এবং other instances of conflict দেখা যাচ্ছে যে আমরা মেয়েদের ধর্ষণের ব্যাপারে অনেক বেশি অ্যাটলিস্ট বলতে পারছি। স্টেট তো সবসময় ধর্ষণ নিয়ে প্রপাগান্ডার ব্যাপারটা সবসময় কথা বলেছে। ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 দেখি, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 দেখি, নানা অংশে to show the depravity of the perpetrator, আমরা সবসময় ধর্ষণের ব্যাপারটা ব্যবহার করি। যদিও মেয়েদের অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স বা যে ধর্ষিত তার অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স কি সেগুলো আমরা এই সার্ভাইভার অ্যাকাউন্টটা ধরি না। ইন দ্য কেস অফ ছেলেদের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখছি এবং অন্য ইনস্টেন্সেও দেখছি, ছেলেদের ধর্ষণের ব্যাপারটা স্টেট often doesn't want to talk about it, and therein lies the very relationship between sexuality and the state and masculinity itself. সবসময় আমাদের virile masculinityর মধ্যেই থেকে স্টেট ছেলেদের vulnerability in terms of sexuality কখনো দেখানো যাবে না as part of the nation project itself. So আর এটা in a way I draw আশিস নন্দী এটা নিয়ে লিখেছিলেন আগে, এবং মৃণালিনী সিনহা লিখেছিলেন about colonial masculinities. So and আপনি যদি the discourses that British time থেকে যেটা বেঙ্গলের উপর অ্যাপ্লাই হচ্ছে রিচার্ড ইটনের কাজে দেখা যায়, এবং সেই সেম জিনিস আবার পাকিস্তানিরা অ্যাপ্লাই করছে, এবং বিভিন্ন military accounts যেটা দেখা যাচ্ছে about the construction যে বাঙালি মুসলমানকে. So if you track that, it's quite interesting, and then to bring it to the photograph itself, how এটা রিভার্স হয়ে যাচ্ছে, সেই সেম ডিসকোর্সটাকে বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টে রিভার্স করে দেখানো হচ্ছে যে পাকিস্তানি বর্বর উলঙ্গ করে দেখছে. So it's kind of an interesting way in which the photograph plays out of Kishor Parekh, which I'm sure he'd not intended to be. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. অন্য কোনো প্রশ্ন? তাহলে আমরা বোধহয় শেষ করবো সেশনটা। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং এই কাজটা সবাইকে পড়ে দেখা উচিত অ্যাকচুয়ালি, কারণ সংগঠকদের হাতে দিয়ে দিচ্ছি এবারে আপনারা। হ্যাঁ, আমি দুটো এই কাজের একটা লিংক এবং গ্রাফিক নভেলের লিংকটা চ্যাট বক্সে কি দিতে পারি? তাহলে সবাই এখানেই পেয়ে যাবেন, এবং পরেও আমি ইমেলের মাধ্যমেও পাঠাতে পারি। যারা বইটা নিতে চান তাদের জুবানের থেকে পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দিল্লিতে পেয়ে যাবেন বইটা। তো বইটা লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাস। Okay, so Shomajita, should I continue? You can. Okay, yeah. So it's my official duty actually on the behalf of the organizer, International Society of Bengal Congress, and from Kirorimal College, University of Delhi. It's my privilege to propose the vote of thanks on this occasion. So today we are at the last moment of the first day of this first symposium, and thank you, Professor Nayanika Mookherjee, not for sparing your invaluable time, but for enlightening us. This was really splendid and scientific, I guess.
Where really we have come to know lots of things, and thank you for sharing those links. I think if we will go through this, if we want to know more, that would be really something which we would come to know something new. And thank you, Shomajit Bhattacharya, who is also from the organizing college and associate professor from Thirurimal College, Delhi, for your time, for the lively discussion. And of course, lots of thanks to our beloved audience. They were with us. They keep the whole session lively and engaging by their questions, comments, and feedback. So tomorrow we'll start the second and last day of the symposium from 9:30 on the same given link. And we want all of you to see there. And thank you to one and all. Good night. Thank you very much for having me as well. At least one of the good sides of Corona is we could be here online together. Otherwise, I would love to be in Delhi to speak as well. But at least one good side of the Zoom thing. Yes, thank you, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you. অনেক ধন্যবাদ।